Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Scheduled Incarnations with Specific Functions, Text 37. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 32 глава, 7 воплощение Господа, текст 37. Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbhi Lokan Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidhaya Baho Vashyata Aupadarmyam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Lokan Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Lokam Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidaya Bahubasyata Opadarmyam Vesham Vidaya Bahubashyata Aupadarmyam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Lokan Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Lokam Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidaya Bahubasyata Opadarmyam Vesham Vidaya Bahubashyata Aupadarmyam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Lokan Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Lokam Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidaya Bahubasyata Aupadarmyam Vesham Vidaya Bahubashyata Aupadarmyam Пожалуйста. Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Deva Dvisham Nigama Vartmani Nishtitanam Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Purbir Mayena Vihitabir Adrishya Turbi Lokam Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Lokam Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Vidhayu Bahabhashyata
Avadharyam Vesham vidaya bahubhashyata aupadharyam Deva Visham Nikamavatmani Nishthitanam Urbir Mayena Vihitabhiradrishya Turbir Lokam Natam Mati Vimohamati Pralobham Vesham Vidaya Bahubhashyata Aupadharyam. Mataji? Deva Visham Nikamavatmani Nishthitanam Urbir Mayena Vihitabhiradrishya Turbir Lokam Natam Mati Vimohamati Pralobham Vesham Vidaya Bahubhashyata Aupadharyam Deva Visham Nikamavatmani Nishthitanam Urbir Mayena Vihitabhiradrishya Turbir Lokam Natam Mati Vimohamati Pralobham Vesham Vidaya Bahubhashyata Aupadharyam Пословный перевод. Дева Вишам, Дева Вишам, тех, кто завидовал преданным Господа, тех, кто завидовал преданным Господа, Нигама, Нигама, Вед, Вед, Ватмани, Ватмани, на пути, Ништхитанам, Ништхитанам, устроившихся в безопасности, устроившихся в безопасности, Пурбхи, Пурбхи, на ракетах, Майена, Майена, великим ученым Майявади, Вихитабхи, Вихитабхи, созданным, Адриятурбхи, Адриятурбхи, невидимыми в небе, невидимыми в небе, Локан, Локан, разные планеты, Агнатам, убивающих, Мативимохам, заблуждение, Атипралобхам, очень привлекательное, Вешам, одежды, Видхая, сделав так, Бахубхишьяте, будет много говорить, Будет много говорить. Аупадхарьям, Ауpadharyam. о субрелигиозных принципах. От субрелигиозных принципов. Перевод. Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым магией, Господь несет путаницу в их умы и, облачась в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Комментарий Шрила Прабхупады. Господь Будда, воплощение Господа, о котором говорится в данном стихе, это не тот Будда, который известен нам из истории. Как утверждает Шрила Джива Госвами, Будда, упоминающийся в этом стихе, явился в другой век Кали. В течение жизни одного ману на земле сменяется более 72 Кали-юг. В одну из них и явился Господь Будда, о котором говорится в данном стихе.
Господь Будда приходит на землю, когда люди становятся чересчур материалистичными и учит их начаткам религии. Проповедуемый им принцип ахимсы сам по себе еще не является религиозным принципом, однако это одно из важнейших качеств по-настоящему религиозного человека. Это религия на уровне здравого смысла. Она учит тому, что человек не должен причинять вред животным или другим живым существам, поскольку в конечном счете это вернется против него самого. Но прежде чем усвоить принципы ахимсы, необходимо научиться смирению и избавиться от гордыни. Пока человек не станет смиренным и не избавится от гордыни, он не сможет следовать принципу ненасилия. Отказавшись от насилия, необходимо научиться терпимости и простоте. Кроме того, нужно с почтением относиться к великим религиозным проповедникам и духовным учителям, а также научиться владеть своими чувствами, отрешившись от привязанности к семье и дому и занимаясь преданным служением Господу. В конце концов, человек должен признать существование Господа и стать Его преданным. Без этого ни о какой религии не может быть и речи. Все религиозные принципы должны быть непосредственно связаны с Богом. Моральные правила являются всего лишь субрелигиозными принципами, которые обычно называют упадхармой, то есть принципами, предшествующими религиозным. Devad Visham Nigama Vartmani Nishtitanam Pur Bir Mayena Vihita Bir Adrishyatur Bi Lokan Gnatam Mati Vimoham Ati Pralobham Vesham Nidhaya Bahubashyata Aupadarmyam. Когда атеисты досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь несет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyas Jagripas Sindhubhya Evacha Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes, well, there's a number of interesting points here. Итак, в этом стихе есть целый ряд интересных моментов. First thing is, as Prabhupada points out in the purport, Srila Jiva Goswami says that this is not the Buddha who appeared not so long ago, sort of in our times. И первый из них тот, что Шрила Прабхупада со ссылкой на Шрилу Джива Госвами упоминает, что здесь говорится не о том Будде, которого мы знаем из истории, который явился в наше время, в нашу люди. There are 72 Kali Yugas in a life of a Manu. А в течение жизни Ману проходит 72 Кали-юги. In each Kali Yuga there is a Buddha. И в каждой из них есть свой Будда. But the Buddhas are not always the same. Но все эти Будды не всегда являются повторением одной и той же личности. And this actually happens in many cases in different pastimes of the Lord. И подобное повторяется довольно часто в разных играх Господа. Srila Sanatana Goswami makes the point that when Lord Krishna pacified the Kaliya serpent, Шрила Санатана Госвами разъясняет, что Господь
Когда Господь Кришна умиротворил змея Калию, He killed, pacified, sort of just. а, What's the успокоил word? навсегда. Defeated him. He sent him away, Фактически победил его, maybe to Fiji. отправил в вечность. Prabhupada said, На Фиджи. maybe Fiji. That's why our temple in Fiji is the Kaliya Krishna temple. Поэтому, наверное, на Фиджи храм и называется храм Калия Кришны. ISKCON Khram, da. Это храм Искон. And Indradyumna Maharaj went there to find Kaliya. И Индрадюмна Махарадж как-то отправился туда, чтобы разыскать Калию. Anyway, but Sanatana Goswami makes the point that sometimes when Krishna defeats Kaliya, he keeps him as sort of like what? Like a domestic animal. Но Санатана Госвами разъясняет, что временами, побеждая Калию, Кришна оставляет его в качестве своего рода домашнего животного. Yeah, like a pet at home. Да, как мы держим любимцев в своих домах. And like Krishna killed Arishtasura, И подобно тому, как Кришна убил Ариштасую, but Sanatana Goswami says sometimes Krishna doesn't kill Arishtasura. но Санатана Госвами также говорит, что временами в своих играх Кришна и не убивает Ариштасую. He says sometimes he tames him and keeps him as an ox or a bull or whatever for pulling carts. Carts. И он говорит, что иногда он превращает его в быка для того, чтобы как бы тащить упряжь и срезать урожай. Poнимаете? Huh? And he says that in this way Arishtasura takes the gopis for joy rides in the cart. Прошу прощения, я неправильно перевел. Он запрягает его в повозку, и в таких случаях Ариштасурья везет в этой повозке гопи на празднество. Something like that. Yeah. They go riding in the cart. And Да, и вот гопи такие счастливые едут в этой повозке. Haribol, Haribol. Yeah, so it happens with many pastimes. Это происходит во многих играх. You know, in our Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, he just sits there, not Shukadev, Maharaj Parikshit, just sits there and gets instructed by Shukadev Goswami. И мы знаем, что Шримад Бхагаватам описывает то, как Махараджа Парикшит сел перед Шукадевой Госвами для того, чтобы получить от него наставление. Right. And eventually, after the 7 days and 7 nights, the snake bird comes. И в положенный срок, спустя 7 дней и 7 ночей, появилась змея. Snake bird, yeah. Snake bird. Летающий змей, да. And bites Maharaj Parikshit right there amongst all the so many sages and people. И прямо там же на месте укусил Махараджа Парикшита, который находился среди многих святых людей и мудрецов. Yeah, but in Mahabharat, Maharaj Parikshit runs. When the snake bird comes, he runs. Но в Махабхарате говорится, что завидев летающего змея, Махараджа Парикшит сбежал от него. And he tries to hide from him. И попытался от него укрыться. And he builds a fort, a fortified castle type of thing in the middle of a river. И для этого он построил своего рода форт, такое укрепленное сооружение, укрепленный замок посреди реки.
with just one entranceway, one bridge coming in. И в этот замок вел всего один вход, куда можно было попасть через мостик. And the guards, they're instructed, don't let any snakes in. И стражи, охранявшие этот вход, имели четкий приказ не допускать в этот храм никаких змей. But I think his name is Tarksha. Anyway, the snake bird, he makes himself very small. Но, я думаю, его звали Таркша. Tarksha, isn't it? Takshaka. Okay. Takshaka. Такшака. Этот летающий змей уменьшился в размерах до очень маленького такого Маленький. змееныша. He enters one apple, Проник в яблоко, and a fruit merchant comes with nice apples. и это яблоко среди прочих принес торговец фруктами. And they don't understand that the snake bird is in one of the apples. И охранники не поняли, что в одном из этих яблок укрылся этот змееныш. So he gets inside, Таким вот образом он и проник в этот замок. and then he bursts out of the apple, И как только он там оказался, он из этого яблока проявил себя and he bites Maharaj Parikshit. и опять достиг Махараджа Парикшита и укусил его. So the explanation, how can the two descriptions be so different? И объяснение тому, почему эти два описания могут быть такими различными, It's a simple point. Different kalpa. очень простое. Все это происходило в разных кальпах. The same things happen in different ways at different times. Те же самые вещи происходят по-разному, если это случается в разное время. So, yes, then, here now, another interesting little point. The atheists here at that time, they were atheists, but they understood Vedic science. Еще один интересный момент, который стоит рассмотреть, состоит в том, что в те времена были такие атеисты, которые были способны понять ведическую науку. So, being atheists, what did they like to do? И чем обычно занимаются люди, которые являются атеистами? They like to destroy. Им очень нравится разрушать. Razrushat. So, using that knowledge, they made some just very amazing weapons. И применив это ведическое знание, они соорудили великолепное оружие. And they were able to fly like interplanetarily, invisibly. И имея те знания, они могли совершать межпланетные космические перелеты, оставаясь при этом абсолютно невидимыми. And they just attacked the inhabitants of different planets. И просто атаковали жителей разных планет. Actually, they didn't just attack, the verse says, they annihilated them. И, как утверждает данный стих, они не просто атаковали их, а уничтожали подчистую. And you see, generally the population nowadays, they are more or less approximately atheists. И если мы посмотрим на наше время, то увидим, что основная часть населения почти, можно сказать, атеистичные люди. The previous Archbishop of Canterbury, Знаете, предыдущий архиепископ Кентерберийский, Canterbury, means he's like the head of the Anglican Church. что означает, что он является почти главой англиканской церкви, He gave an interview, дал однажды интервью, and he said, yes, sometimes I doubt that there is a God. и в этом интервью он сказал, да, знаете, порой я сомневаюсь, что Бог существует. And he's the head of the whole
international church. И это говорит глава целой церкви, которая распространена в разных странах. So generally, atheism now is very strong. И в целом можно сказать, что атеизм сейчас очень силен. And even if people profess to be religious, but they have many ideas which are atheistic. И даже те люди, которые предпочитают быть в какой-то мере религиозными, сохраняют множество атеистических представлений. You know, in Africa, the black African people say, Знаете, в Африке чернокожие африканцы говорят, when the white men came, когда пришли белые, they had the Bible, у них была Библия, we had the land. а у нас была земля. Later, we had the Bible, Позже Библия перешла к нам, and they had the а land. земля к ним. So you see, it's just, religion is just in a real state. Такова религия в ее истинном положении в нашей жизни. And therefore humanity now is so destructive. Именно поэтому человечество сейчас обладает столь разрушительными желаниями. We're destroying so many species of life are becoming extinct every year. Оно так поглощено разрушением, что многие виды жизни исчезают с планеты каждый год. Destroying the forests. Вырубают леса. Yeah, и так далее. So it's ultimately it's because there is this atheism is pervading the consciousness of the great majority of population. И в конце концов это происходит именно потому, что атеистическое умонастроение проникает в самые разные слои населения. So anyway, to change the situation at that time, Buddha appeared and taught ahimsa. Так или иначе, но вот в то время для того, чтобы поправить ситуацию, появился Будда и стал проповедовать ахимсу. And Prabhupada goes to some lengths in the purport to make it clear that ahimsa is not a religious principle. И Прабхупада здесь связывает для нас, для нашего понимания разные понятия, чтобы мы усвоили, что ахимса сама по себе еще не является религиозным принципом. Religious principle means Krishna consciousness. Религиозные принципы означают сознание Кришны. So non-violence, it's mode of goodness, but it doesn't make someone Krishna conscious. А ненасилие находится в гуне благости, но само по себе еще не делает человека сознающим Кришну. Just like we have our four regulative principles. Как, например, у нас есть наши 4 регулирующих принципа. The idea of those is that if we follow those principles, we avoid things which will undermine our Krishna consciousness. И идея следования этим принципам состоит в том, что если мы следуем им правильно, то избавляемся от тенденции к ослаблению сознания Кришны. Like that. Yes, like not taking intoxication. Например, непринятие интоксикации. If you stop smoking cigarettes, Если вы бросите курить, if you stop drinking vodka, если перестанете пить, if you stop smoking ganja, если перестанете покуривать ганджу, this will not make you more God conscious. все это не сделает вас более осознающим Господа. Prabhupada makes the point that the monkeys do not smoke cigarettes. И Прабхупада объясняет, вот обезьяны, например, не курят, They kurit, they don't drink vodka, не пьют алкоголь, no ganja. никакой ганджи. Maybe many of them are vegetarian. Может быть, многие из них вегетарианцы даже.
they don't gamble. И они не играют в азартные игры. You don't see them at the casino. Вы никогда не встретите обезьяну в казино. But they're not God conscious. Но они не обладают сознанием Бога. Because these things do not make someone, they do not stimulate Krishna consciousness. Потому что все эти вещи, по сути, не стимулируют сознание Кришны. If you do those things, they will make your Krishna consciousness much less. Если все это вы делаете, имеется в виду вот эти все греховные действия, то они сильно понизят ваш уровень осознания Кришны. Right. So it's important not to do those things. Потому-то так важно воздерживаться от этих вещей. So anyway, then Prabhupada says, if you want to really become non-violent, И поэтому Прабхупада говорит, что если вы хотите стать по-настоящему свободным от тенденций к насилию, you have to learn two other principles, вам необходимо изучить и другие принципы. humility and pridelessness. Скромность и аскетичность. Нет. Гордость. И скромность и Без гордости. Right. And Prabhupada says, if you are not humble and prideless, then you cannot become non-violent. И Прабхупада тут утверждает, что если вы не обладаете скромностью и по-прежнему горделивы, у вас нет шансов отказаться от насилия. Yeah, right. That tendency to be aggressive and violent towards other living entities, you won't be able to get it out of your heart. Потому что в нас существует эта тенденция быть агрессивным по отношению к другим живым существам. И она просто-напросто сохранится где-то в глубинах сердца. And then Prabhupada says, at the ultimate stage, you have to accept the Lord and become his devotee. И Прабхупада говорит, что в конечной стадии вы все-таки должны предаться Господу и принять Его прибежище. Okay. И стать его преданным. Стать Его преданным. Да. Otherwise, Prabhupada says, there's no real religion. В противном случае, утверждает Прабхупада, это вовсе никакая не религия. Otherwise, all these nice mode of goodness, moral instructions, they are simply sub-religious principles. В противном случае все это остается гуной благости, хорошей моралью, следованием хорошим моральным принципам, но все это будет субрелигиозными принципами. This is a very important thing to understand. Очень важно понять это. Therefore, they're called upadharma. И поэтому-то они называются упадхарма. Upa meaning close to. Упа означает совсем близко к чему-то. Like the Lord Vamana, he has another name, Upendra. Как Господь, например, Господь Вамана имеет еще имя Упендра. Upendra translates, or grammatically, is Upa Indra. И имя Упендра означает конкретно, состоит из двух частей и означает Упа, тот, кто рядом, и Индра. So Upa means near to, И так Упа означает близко к чему-то. because Vamana is the younger brother of Lord Indra. Потому что Вамана это младший брат Господа Индры. So Upa means close to, but it also means beneath. Итак, Упа означает близко к чему-нибудь, но второе значение под чем-то. So therefore, when we hear Upendra, we understand this is not just the brother, but the younger brother. И поэтому, когда мы слышим Упендра, мы понимаем, что это не просто брат, а младший брат. So these principles, they're close to real religious principles. Итак, эти принципы близки к настоящему
религиозным, but they are less than real religious principles. но они являются своего рода подчиненными по отношению к религиозным принципам. And in Srimad Bhagavatam, there are descriptions of 5 types of, you could say, corrupted forms of dharma. И в Шримад Бхагаватам есть описание того, что мы бы могли назвать 5 типами плохой, искаженной, поврежденной дхармы. Right. And upadharma is one of the 5. И упадхарма является одной из этих 5. Sub-religious principles. Именно дорелигиозные принципы, можно так сказать. Here's a list of the 5 if you want to write it down in your Вот этот tetradka. список 5 поврежденных типов дхармы, если вы хотите записать. Or maybe you have strong memory. А может быть, у вас очень хорошая память, и вы просто запомните. Prabhupada said in Kali Yuga, good memory means write it down. Прабхупада говорил, что в Кали-югу хорошая память означает делайте заметки. So, these are 5 forms of adharma. Итак, мы сейчас перечислим 5 типов адхармы. So, let's see here the first. Oh, and if you want to find more descriptions of them, И если вы хотите найти более подробные их описания, look in Srimad Bhagavatam, посмотрите в Шримад Бхагаватам, Syam Pitnatsat, Dwinatsat, Do, Chityanasati. No. This is where these things are listed out in the Bhagavatam. А вот в этих главах 7, 15, 12 до 14 перечисляются и разъясняются эти 5 видов адхармы. So the first one is called Vidharma. И первый из них называется видхарма. And Vidharma means a type of, apparently religious activity, but it gives impetus not to follow prescribed duties according to Varnashram. И видарма означает деятельность очень похожую на религиозную, но имеющую тенденцию избегать исполнения долга, который предписан человеку согласно его ашраму. Varnashram. И ашраму. Right. And Prabhupada gives an interesting little description. И вот Прабхупада дает небольшой, но очень интересный комментарий, описание. He says, Vidharma means it gives impetus to go against your own religious system. И Прабхупада говорит, что видарма означает, что у вас есть внутренняя склонность идти против собственной религиозной системы. But then he explains, what is this your own religious system? Но затем он объясняет, что же это означает, ваша собственная религиозная система. It's your position in Varnashram. Это ваше положение в варнашраме. It's not just whether you're a Christian or a Muslim or something like that. Это не относится к тому, является ли вы христианином, мусульманином и кем-то в этом роде. Next one is called Paradharma. Следующий тип называется парадхарма. Means principles you're not fit for. Означает принципы, которым вы не соответствуете. Like, I'll give you very, very important example. Например, я сейчас дам вам очень-очень важный пример. Когда Prabhupada builds this tsunami on Dalmanoga, what would you say? Maladoi, Maladia, Ludi, young men. He gave Многим молодым людям Прабхупада дал sannyas. саньяс. Один человек получил, он был 21, Харибол, как мальчик. Простите меня, это правда. Вот одному парню был всего 21 год, по американским понятиям это вступление
в совершеннолетие. He gave him first initiation, Он дал ему первую инициацию, second initiation, вторую инициацию and sannyas. и саньясу. Сразу 3. Da, one time. Одновременно. Haribol. Шрила Прабхупада ки. Okay. Because that young fellow, he really wanted it. Потому что этот парнишка очень страстно желал получить саньясу. And Prabhupada gave some number, I don't know, maybe, 40 or some number of people who were in their 20s, sannyas. И Прабхупада целому ряду ребят, которым было 20 с небольшим лет, дал саньясу. Yeah. And it really became like a real social status thing. И саньяса в то время стала по-настоящему таким настоящим признаком социального статуса. Yeah. Everyone, if you're not going to take sannyas, you're not a krutoy человек. Если вы не стремились получить саньясу, дальше все понятно. Да, well, так, sure. There was a mantra. И была такая мантра. Как говорит по-русски? What? Priнимать or принимаете sannyas не грехаст. Mantra. Take sannyas, not grihast. Seriously. It was. Саньяс, а не грехас. Да. Вы можете воспевать. Anyway, пожалуйста, нет. Шутка. So unfortunately, Prabhupada's idea was that, maybe by the grace of God, they would survive. И Прабхупада думал, может быть, по милости Господа, они как-то выживут. And they would be inspired to spread Krishna consciousness. И будут очень воодушевлены распространять сознание Кришны. And they did spread a lot of Krishna consciousness. И они действительно очень больших успехов добились в этом. But unfortunately, the great majority, like 90% or more, were not able to remain sannyasis. Но, к сожалению, их подавляющее большинство, где-то в районе 90% или даже более, были не способны сохранять саньясу. Yeah, something like that. So it means it's a religious principle, and you try to apply it, but you are not ready for it. Итак, таково значение вот этого второго типа дхармы, означает, что вы пытаетесь следовать религиозному принципу, но у вас нет способностей или нужных качеств для того, чтобы это делать. Да, вы не готов. Слишком молодой и так далее. Then the next one, third one, Abhas Dharma. И следующий тип называется Абхаса-дхарма. Means a reflection of real Dharma. Означает своего рода отражение настоящей дхармы. Or it has a false similarity to real Dharma. Что означает, что Абхаса-дхарма имеет кажущееся ложное сходство с настоящей дхармой. And Prabhupada refers to one quite famous Indian religious organization. И Прабхупада дает в пример одну довольно известную религиозную организацию в Индии. You may recognize by what he says. Может быть, вы ее узнаете по его описанию. So, we find that even an illiterate person who has lost all intelligence is elected God. Мы находим, что даже падший человек, который Безграмотный. безграмотный, Да, illiterate. который полностью
потерял разум, к нему можно относиться как к Господу. That they elect him, you know. Они избирают его на роль Господа. All right. And although he has a temple, И несмотря на то, что у него есть храм, it has meat-eating sannyasis такой саньяси остается мясоедом. and many polluted activities go on there. И в таких храмах происходит очень много грязной деятельности, Yes. оскверненной деятельности. I will not ask you if you guessed what organization that is. Я не стану спрашивать вас, угадали ли вы, о какой организации идет речь. If you're familiar with India, you would understand. Если вы знакомы с Индией, то вы, наверное, уже все поняли. That organization, which is still popular today, Эта организация до сих пор популярна. it makes a lot of its money to maintain itself from a big chicken business. И эта организация для самоподдержания зарабатывает кучу денег, продавая курятину. Do you know what chicken is in Bengali or Hindi? Знаете, как будет цыпленок на бенгальском или хинди? Murgi. Мурги. Murgi. So the Vaishnavas call this organization И вайшнавы называют эту организацию the Murgi Mission. миссия Мурги. And Prabhupada wrote a drama, И Прабхупада написал такую театральную сценку. The Man from the Murgi Mission. Человек из миссии Мурги. And in this drama, one man is walking down the road, И в этом представлении один человек идет, некий человек идет по дороге and he meets one of his old friends и встречается со старым другом, who's dressed as a sannyasi. который одет как саньяси. And he asks him, Oh, you're a sannyasi. How did you leave your family and take sannyas? И этот человек говорит: о, дружище, ты стал саньяси, как же тебе удалось оставить семью и получить саньясу? And the sannyasi says, No, you don't understand. И саньяси отвечает: да нет, ты не понимаешь. You don't have to leave your family to take sannyas in the Murgi mission. Тебе совсем не нужно оставлять семью ради принятия саньясы в Мурги миссии. And the friend says, But you are so fond of eating meat. И тогда друг говорит: слушай, ну ты ведь так любишь покушать мяска. How did you give up meat and become a sannyasi? Как тебе удалось отказаться от мясоедения и стать саньяси? And the sannyasi says, No, you don't understand. Саньяси опять говорит: да нет же, да ты не понимаешь. You don't have to give up meat to become a sannyasi in the Murgi mission. Совсем не обязательно отказываться от мясоедения в нашей Мурги миссии. And the friend says, But you were so fond of vodka. И друг опять ему говорит: слушай, ну я ж помню, ты так любил выпить. Выпить или vodka. Русские понимают. Yeah. Okay. И ganja. How did you give up vodka and ganja and take sannyas? И подкурить ганджи. Как же тебе удалось оставить водку и ганджу ради саньясы? And you know what the sannyasi says, Вы уже right? догадываетесь, что саньяси ему ответил. No, you don't understand. Он сказал: да нет же, ты опять не понимаешь. You don't have to give up these things to be a sannyasi in the Murgi mission. Совсем не надо от всего этого отказываться, чтобы стать саньяси в миссии Мурги. So this is Abhas Dharma. Такова Абхаса Дхарма. Yeah, it's like a dim reflection or a false, something falsely similar to real Dharma. Это такое
туманное отражение, нечто только внешне напоминающее настоящую дхарму. And then there's this one mentioned here, Upadharma, И следующий как раз здесь упоминается упадхарма, sub-religious principles. принципы, которые предшествуют религиозным. And you find today so many people who are, they're interested in religion, И вы видите, что в наше время есть множество людей, которые интересуются религией. but they think you must feed the poor people Но они думают, что необходимо кормить бедных, and you must clothe the people who have no clothes. раздавать бедным людям одежду, если им ее не хватает. What do you call them? The Goli Ludi. Goli? Is it? Yeah. Goli, yeah. And you must educate the uneducated А также надо давать образование необразованным, and give accommodation to the homeless. давать приют бездомным. But even though these are nice things in the mode of goodness, И несмотря на то, что все это очень хорошая деятельность в гуне благости, if they're just done in a spirit of mode of goodness, they're not real Krishna conscious or God conscious activities. и даже если все это хорошо сделано в гуне благости, оно все-таки еще не стало деятельностью ради Бога или ради Кришны, сознания Кришны. That's why Prabhupada said, we do not give people food unless it's offered. И именно поэтому Прабхупада и говорил, мы не раздаем людям неосвященную пищу, We distribute prasadam. мы распространяем только просад. When Prabhupada was in Durban, South Africa, Когда Прабхупада был в Дурбане, в Южной Африке, one man, he was big, like vegetarian campaigner. там был один человек, своего рода страстный проповедник вегетарианства. And Prabhupada did big public program in the city hall. Прабхупада давал большую публичную программу в городском в сити-холле. Yeah, big place. And this man, at question time, he asked Prabhupada, tell us the value of vegetarianism. И этот человек, когда подошло время вопросов и ответов, задал Прабхупаде вопрос: расскажите нам о пользе вегетарианства. And Srila Prabhupada, Srila Prabhupada was super sharp. И вы знаете, Шрила Прабхупада был таким очень острым, бескомпромиссным. He always knew where a person is coming from. Он всегда видел, откуда этот человек, откуда его мысли. So he understood this man. И он понял суть этого вопроса, понял этого человека. And Prabhupada said, vegetarianism, it is not important. И он сказал, вегетарианство вообще не имеет никакой важности. To eat meat, be vegetarian, it is more or less the same. Есть мясо или быть вегетарианцем, да, в принципе, все это более-менее одно и то же. But main thing is to take prasadam. Главное состоит в том, что есть надо только просад. So vegetarianism is like a classic upadharma. Итак, вегетарианство является классическим примером упадхармы. But of course, if we use it in Krishna consciousness for distributing prasadam and bringing people to Krishna consciousness, that's another thing. Но, конечно, если мы следуем вегетарианству в сознании Кришны для того, чтобы распространять прасад и таким образом привлекать людей к сознанию Кришны, это меняет дело на 180 градусов. And the fifth one is called chala dharma. И пятый тип такой поврежденной дхармы называется чала-дхарма. It means rascal interpretation. Это означает такое негодную интерпретацию дхармы. Like that. Word jugglery.
Жонглирование словами. Yeah, Krishna, Prabhupada says, when Krishna says something and some rascal interprets it to mean something different, А Прабхупада объясняет, это тот случай, когда Кришна что-то говорит, а какой-нибудь негодяй меняет смысл его слов для того, чтобы проиллюстрировать собственные идеи. this is Chala Dharma. Вот это и называется чала дхарма. And Prabhupada gave the example of a man called Dr. Radha Krishna. И Прабхупада дает пример человека, которого звали доктор Рада Кришна. Хорошее имя. Очень. So he was president of India. Он был президентом Индии. He's a very famous man. Это очень известный там человек. And he wrote Bhagavad Gita commentary. И он написал комментарий к Бхагавад-гите. And for 1866, И стих 1866, Da Sarvadharma Parityajya, Krishna is saying we must surrender to him. стих, в котором Кришна говорит, что мы должны предаться ему. So Dr. Radha Krishna said, it is not to the person Krishna that we must surrender. Доктор Рада Кришна написал в комментарии, что это совсем не личность Кришны, к которой мы должны предаться. But it is to the unborn, eternal, within Krishna. Мы должны предаться нерожденному, вечному, внутреннему Кришне, а не личности. And this man, Radha Krishna, he had a stroke. Stroke, infarct. И у этого доктора случился инфаркт. And he became unable to speak, И он потерял дар речи. just lying in hospital. Просто лежал в госпитале. And Prabhupada said it was because he said things like that. И Прабхупада сказал, все это произошло из-за того, что он вот такую глупость сказал, написал. Yeah, Prabhupada was invited to Kurukshetra to big Bhagavad Gita festival. Однажды Прабхупаду пригласили на Курукшетру поучаствовать в большом фестивале Бхагавад-гиты. And at that time, Prabhupada was very famous for spreading Bhagavad Gita all over the world. И к тому времени Прабхупада уже приобрел огромную известность как распространитель Бхагавад-гиты по всему миру. And the main organizer met Prabhupada at the railway station. И глава организаторов встретил Прабхупаду на вокзале. And he told Prabhupada, we are so happy that you are attending our festival. Он сказал Прабхупаде, мы так счастливы, что вы приехали к нам на фестиваль. We want to hear what you have to say about Bhagavad Gita. А мы очень хотим услышать, что вы нам скажете про Бхагавад-гиту. But just one thing, Ну вот только одна вещь. please don't mention Krishna. Пожалуйста, не упоминайте Кришну. Haribol. This is classic Chala Dharma. Такова чала дхарма в ее классическом виде. Rascal interpretation. Вот такие негодяйские интерпретации, спекуляции по отношению к Священному Писанию. Anyway, if you want to read more about these things from Prabhupada, look in these verses I mentioned. Если вы хотите побольше прочитать об этих вещах в изложении Прабхупады, то найдите стихи, которые я упомянул. Bhagavatam Sim Pitnatsit, Dvinatsit Do Chatirnatsati. Это Бхагаватам, 7 песнь, 15 глава, от 12 до 14, стихи 12-14. Yes. So, Upadharma. This is verses about, purports about Upadharma. И наш сегодняшний стих говорит об Упадхарме. And people are not very interested in God. И люди, которые не очень-то заинтересованы в Боге, But many are interested in vegetarianism.
Но многие из них при этом заинтересованы в вегетарианстве, which is an upadharma. которое является примером упадхармы. So, a skillful preacher has to be very skillful preacher, may be able to utilize some of these things for attracting people to Krishna consciousness. И по-настоящему опытный проповедник должен уметь использовать вот все эти вещи для того, чтобы привести людей к сознанию Кришны. Должен делать, но может быть будет возможно делать. Да? Если достаточно разум, what you say, нета, then you can become an upadharmi yourself. Да, для того, чтобы все эти вещи тонкие использовать для сознания Кришны, надо обладать действительно сильным разумом, иначе вы сами можете опуститься на уровень упадхармы. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any one question? Prabhu. Yes. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Несет ли движение сознания Кришны ответственность за общество в целом? То есть должны ли мы как-то действовать, чтобы останавливать деградацию, которая наступает сейчас в течение Кали-юги? Или мы как бы спасаем только тех, кто принимает сознание Кришны, а остальное общество, оно само по себе, мы в нем не заинтересованы? The question is, as Krishna consciousness people, are we in charge for the whole society, or we just have to utilize our mission and let the rest of society stay apart as they want? I don't know if that was exactly the right translation. The question was, are we responsible for the whole society in general, or we are responsible just for people who come to us and they are interested in specifically Krishna consciousness? Okay. Well, it depends what you mean by responsible, like ответственность, да? Ответственность? Ответственность за то, чтобы противодействовать наступлению деградации в обществе в целом. We are responsible to try our level best to help every human being on this planet become a devotee. Мы ответственны за то, чтобы настолько, насколько позволяет наш собственный уровень, мы бы привлекали к сознанию Кришны каждого человека на этой планете. I wasn't, Uravan, Nasham, Uravana, but it's more just, you could say it like that. But whatever is our best, we should do our best to help people become Krishna conscious. Можно и так сказать, но можно сказать, что мы должны делать все от нас зависящее, все, что только мы можем, все, что только в наших силах, для того, чтобы привлекать людей к сознанию Кришны. Right. And that's what we want to see, that the people become devotees. Конечно же, нам хочется видеть, как люди становятся преданными. And therefore, Srila Prabhupada, the main thing he emphasized in that regard was distributing his books. И именно поэтому Шрила Прабхупада в этой связи дал главное наставление распространять его книги. I remember when I first joined, there was very little book distribution, very little. Помнится, когда я только привлекся, распространение книг было на очень небольшом уровне. Sure. But we went out on Harinam every day. Но мы выходили на Харинаму каждый день. In London, В Лондоне. может быть, Jiva treats it, Uttaram, na ulitsya, da, do, what would you say? Dvinatsati treats it, da? И был обед в храме. Храм был, может быть, меньше чем один круг. What?
Japa walk. Храм находился от места, где мы проводили Харинаму, на расстоянии меньше, чем требуется, чтобы вычитать один круг джапы. Is Glavnaya, let's see, Oxford Street. Okay, so 12:30, может быть, в 2 часа на улице. Каждый день. До, может быть, 6 часов вечером была наша программа. Только. And those who were not capable of going out on Harinam the whole day, they stayed back to be the pujaris and the cooks. А те, кто не мог участвовать в Харинаме в течение всего дня, оставались в храме и исполняли обязанности поваров или пуджари. Everybody else was out all day. Все остальные были на Харинаме целый день. But then one day we got a message. Oh, Prabhupada wants us to distribute the books. Но как-то раз мы получили известие, что Прабхупада хочет, чтобы мы распространяли книги. And these big Krishna books. И тогда была напечатана большая такая книга Кришна. So then we started doing book distribution. И мы начали распространять книги. And then Harinam was only Saturday night. А Харинаму проводили только по субботам вечером. And everybody was out distributing books. И теперь уже все выходили на распространение книг. Unless they were lame. А, Lame, L-A-M-E, can't walk. Кроме тех, кто не мог ходить. Yeah, I think that's an answer to your question. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Srila Prabhupada ki. Mahaprasadam ki. Go Premanande.